Hello everyone. In this class, we are going to find the solution of the linear differential equation dy by dx is equal to f of xy with the initial condition y of x naught is equal to y naught. We have so far studied too many different methods for finding the solution for same type of problems. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു method പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് fourth order Runge method. Or this method is simply known as the Runge method. Out of the all other methods, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ രംഗാക്കുട്ട മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു മെത്തേഡ് എടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഫോർത്ത് ഓർഡർ രംഗാക്കുട്ട മെത്തേഡ് ആണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ സോൾവിങ് ദിസ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. സോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോർത്ത് ഓർഡർ രംഗാക്കോട്ട മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന ഓർഡർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യൂസ് ഫോർത്ത് ഓർഡർ രംഗാക്കോട്ട മെത്തേഡ് ടു സോൾവ് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിരുന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു സീ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് in its standard form. dy by dx is equal to f of xy where the initial value is given by y of x naught is equal to y naught. Similar to that of second order Runge method, നമ്മുടെ കയ്യിൽ 4 equations ഉണ്ടായിരിക്കും. 4 equations വെച്ച് നമ്മൾ continuously problem ചെയ്ത് we will reach the solution. Okay, let us see what are the equations involved in fourth order Runge method. The first equation is K1, same for both methods. K1 is equal to h into f of xi comma yi. And K2 is equal to h into f of xi plus h by 2 comma yi plus ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച K1 ആണ് K1 by 2. And K3 is given by h into f of xi plus h by 2 same comma yi plus k1 പകരം ഇവിടെ k2 by 2. And k4 is given by h into f of xi plus h എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ f of xi plus 1 comma yi plus k3. After finding k1, k2, k3, k4, we will get the solution as yi plus 1 is equal to yi plus 1 by 6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. This is the solution. Okay. After finding k1, k2, k3, k4, substituting over here, we will get, what is it? yi plus 1. Okay, notations പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. What is it? x0 is the first initial value and this x1 is, what is it? x0 plus h. What is x2? x2 is what? x1 plus h. Corresponding to x0, we will get a y value as y0 and this is y1 and this is y2, etc. And goes on like this. And what about I? We will start with, what is it? 0, 0. So I take values from 0, 1, 2, etc. Okay. I hope you understand these formulas. Let us move on to a problem. Consider the problem. Use Runge method. See, Runge method, we can simply use, what is it? Fourth order Runge method. With h is equal to 0.2. Find the values of y at x is equal to 0.2, x is equal to 0.4, given dy by dx is equal to 1 plus y square, y of 0 is equal to 0. So we will move on to the solution. First of all, identify what is given. Given is, what is it? Dy by dx is equal to 1 plus y square. So നമ്മുടെ standard form ആണ്. Standard form എന്താണ്? Y dash is equal to f of xy. Standard form അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ reduce that way standard form. ഈ ഫോമാറ്റിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം. Then identify what is f of xy there. That is 1 plus y square. And coming to the initial values, what is x naught? X naught is 0 and y naught is also 0. So, initial value 0 ആവണമെന്നില്ല. This particular problem we have got initial values as 0 and 0. And we will start with the step 1. Step 1 we will start I is equal to, from where I start 0 in the start. So, first of all, we will calculate y k1.
K1 is what is it? H into f of xi yi. That is what is it? X naught y naught, which is equal to h into f of what is x naught? It is 0, f of 0, 0, which is h is equal to what is given? H is what is it? 0.2. H is equal to 0.2. അത് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ x naught എന്തായിരുന്നു? X naught 0. What is x1? x1 0 plus 0.2, that is 0.2. And what is x2? 0.2 plus 0.2, which is 0.4. Right? We have to find x up to 2. So substituting, h is equal to what is it? 0.2. F of 0, 0, that is f of xy, this one, right? 1 plus 0 square. That what is it? K1 is equal to 0.2. Then we will move on to K2. K2, the formula is like this: h into f of xi plus h by 2, comma yi plus k1 by 2, which is equal to h into f of what is I here? 0. Therefore, x naught plus h by 2. What is h? It is 0.2. 0.2 divided by 2 is 0.1, comma yi is what is it? Y naught plus k1 by 2. K1 already we have found that as 0.2. 0.2 by 2 is it is also 0.1, which is equal to h into f of x naught is what is it? 0. 0 plus 0.1 is 0.1, comma y naught is also 0. This is also 0.1, right? H into what is h here? H is 0.2 into f of 0.1, 0.1. That is x in the സ്ഥാനത്ത് y യുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം? 0.1 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 plus 0.1 the whole square. And your answer will be 0.202. We have calculated K1 and K2. Now we have to calculate what is it? K3. What is K3 formula? Is h into f of xi plus h by 2, comma yi plus what is it? K2 by 2, which is I here it is 0. So h into f of x0 plus h by 2. H is 0.2 by 2 is what is it? 0.1, comma yi is y naught, I is 0 plus k2 by 2. K2 നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് 0.202 divided by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 0.101, which is equal to h is 0.2, f of x naught എന്താണ്? 0, y naught 0 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 0.1, 0.101. That is 0.2 into f of 1 plus y square ആണ്. That is 1 plus 0.101 the whole square. On simplifying this, you will get 0.20204. And again the last value K4. What is K4? K4 is h into f of xi plus 1, comma yi plus k3. Right? Which is equal to h into f of xi plus 1. I is 0 here, so it is f of x1, comma yi is what is it? y0 plus k3. K3 we have already found here. It is 0.20204, which is equal to 0.2 into f of x1. What is x1? It is 0.2. Is it 0.2 x1? X1 is 0.2, yes. It is 0.2, comma, y naught is 0, it is so 0.20204, right? Which is equal to 0.2 into f of xy is 1 plus y square, that is 1 plus 0.20204 the whole square. And simplifying, you will get 0.20816. Now we have got K1, K2, K3 and K4. Right? Now we have the solution as yi plus 1 is equal to, what is I here? It is 0. So y1 is equal to, what is it?
yi plus y naught plus 1 by 6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. Substituting y naught is 0 plus 1 by 6 into k1 you have got as 0.2 plus 2 into 2.202 plus 2 into k3 is what? 0.20204 plus 0.20816. And on simplifying this, you will get y1 as 0.2027. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ y1 കിട്ടി. Now we have got y1 is equal to 0.2027. Right? Now we will move on to step 2. Step 2 വേറെ ഒന്നുമില്ല, iയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നു. I എന്താവുന്നു? 1 ആവുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് 2 I is equal to 1. So similar one we have to calculate k1. K1 is equal to h into f of xi yi. Here I is 1, so f of x1 y1, which is equal to h into f of x1 is 0.2 comma y1 നമ്മൾ ഇപ്പോൾ calculate ചെയ്തതാണ് 0.2027. Right? This is h is 0.2. Here it is 1 plus y square. This is 1 plus 0.2027 the whole square. I hope you understand. On simplifying this, we will get 0.2082. Okay. K1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട K2 ആണ്. K2 പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? h into f of xi plus, what is I here? 1. xi plus h by 2, comma, yi plus, what is it? k1 by 2, which is equal to, we can substitute this 0.2 f of x1 is, what is it? 0.2 plus h is 0.2 by 2, that is 0.1, comma, yi is, what is here? y1. y1 we have already calculated as, what is it? 0.2027 plus k1 by 2. K1 is, what is it? This one, 0.2082. Right? Divided by 2, we will get 0.1041, which is equal to 0.2 into f of 0.3, comma. On simplifying this, we will get 0.3068. This is 0.2. F of xy is 1 plus y square. That is 1 plus 0.3068 in a square. Right? Which is equal to, on simplifying this, you will get 0.2188. അപ്പോൾ K1 ഉം K2 ഉം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? K3. K3 is equal to, again the formula, h into f of xi plus h by 2. xi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ്? I എത്രയാണ്? 1 ആണ്. Plus h by 2 is 0.1, comma, I is 1 here. K2 by 2 plus K2 by 2, which is equal to h into f of x1 is, what is it? 0.2. 0.2 plus 0.1, it is 0.3, comma. y1 is here. y1 already we have calculated as 0.2027 plus K2 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.2188. We have to divide by 2, that is 0.1094. That is equal to h into f of 0.3. Simplifying this, will get 0.31211. This is 0.2 into f of xy and 1 plus y square ആണ്. y യുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് 0.31211 square. Right? On simplifying this, you will get 0.2195. Okay. അപ്പോൾ K1 ഉം K2 ഉം K3 ഉം കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ഏതാണ്? K4 ആണ്. K4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h into f of
xi plus 1. I ഇവിടെ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? f of x2, comma. What is that is yi. I here it is 1 plus k3. Right? Which is equal to h into f of x2. x2 is what is it? 0.4, comma. നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി x2 എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. x2 is equal to what is it? 0.4. f of 0.4. f of y1 you have already calculated as y1 as 0.2027. y1 it is 0.2027 plus k3. k3 ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. That is 0.2195. On simplifying and substituting value, you will get 0.2356. അപ്പോൾ k1 k2 k3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് yi plus 1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇവിടെ i plus 1 ഏതാണ്? y2. Right? I is 1 here. y2 is equal to y1 plus yi plus, that is y1 plus 1 by 6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. Substituting all these values, y1 is we have called as 0.2027 plus 1 by 6 into, substituting all these values, k1 is what is it? 0.2082 plus 2 into 0.2188 plus 2 into 0.2195 plus what is it? 0.2356. And simplifying this, you will get as 0.4228. Okay, നമുക്ക് y2 വരെ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? Yes or no? ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കിയേ. x1 at x2 is 0.4, right? That x2 is equal to 0.4. We have got y2 as 0.4228. I hope you understand. Question identify ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം എഴുതുക, എന്നിട്ട് x0, x1, x2, etc. എഴുതുക. Then start your step from I is equal to 0 and continue the process until you get the desired value. I hope you understand. Thank you for listening.